teman-teman semua, dimanapun berada, selamat datang di acara Culture Connects Us Online Festival Volume kedua. Nama saya Karin Sunityo, Manajer Program British Council Indonesia yang akan menjadi pemandu acara hari ini. Topik sesi webinar kita hari ini adalah Proud to Play, the Importance of Women and Girls Participation in Football. Bersama dengan program Primary Skill, program kemitraan global British Council dengan Liga Inggris yang menggunakan medium sepak bola untuk peningkatan kapasitas anak-anak muda di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam diskusi ini kita akan ngobrol santai dan juga menggali lebih jauh serta belajar dari pengalaman para pegiat sepak bola untuk inklusi dan juga praktisi di bidang sepak bola berbasis komunitas dari Indonesia dan juga dari Inggris. Tidak hanya itu, kita juga akan menyoroti tentang pentingnya kehadiran role model dan juga partisipasi perempuan dalam sepak bola, serta pentingnya peranan sepak bola komunitas dalam perkembangan aspek sosial dan budaya di Indonesia dan Inggris. Sebelum kita memulai sesi hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa dan juga tata tertib acara hari ini. British Council akan merekam keseluruhan acara webinar. Dengan mengikuti sesi ini, para peserta menyetujui apabila gambar serta komentar-komentar akan direkam dan disiarkan kembali. Acara hari ini juga dilengkapi dengan fitur caption, yang artinya jika fitur diaktifkan di layar para peserta langsung, akan muncul transkrip dari pembahasan yang sedang disampaikan oleh para narasumber. Selama sesi berjalan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom Q&A atau di chat box dengan menuliskan nama, organisasi, ataupun kota di mana teman-teman berasal dan juga pertanyaannya. Saya selaku moderator akan merangkum dan menyampaikan pertanyaan kepada pembicara yang tepat. Setelah sesi berakhir, Anda sebagai peserta akan diarahkan untuk mengisi kuesioner untuk memberikan masukan bagi penyelenggara. Karena acara ini berlangsung secara daring, mohon pengertiannya jika ada kekurangan yang disebabkan oleh gangguan teknis ataupun koneksi. Kegiatan kita sore ini utamanya akan menggunakan bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris di sejumlah sesi. Sekarang, mari kita berkenalan dulu dengan para narasumber. Saya akan menyebutkan narasumber kita sore hari ini. Ada dari Inggris, lebih tepatnya dari Liverpool, dan juga ada rekan-rekan kita dari Indonesia, di berbagai pelosok di Indonesia. Ada Terry Ritchie yang merupakan Inclusion Lead dari Liverpool FC Foundation, Terry dan juga Megan yang merupakan Sport Coach dari Liverpool FC Foundation. Selamat pagi di sana. Dan juga ada, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, Maulina Nofriliani atau dikenal sebagai Cimot, pesepak bola wanita Indonesia. Adel atau biasa disapa Adel, Adelia Iman Dwi kita, perwakilan dari Primary Skill Indonesia Community Coach Educator. Dan juga sangat spesial sore ini karena kami sama sekali telah hadir bersama kita Bapak Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, dan juga sepertinya Ibu Vivin Sungkono, Ibu Vivin dari perwakilan PSSI, Komite Eksekutif PSSI untuk sepak bola wanita. Itu seperti bermain sepak bola, jadi ada tata tertibnya di peraturannya sudah saya sampaikan. So just to recap my UK colleagues and friends, I just mentioned that there's like in football, there's a rule. So I just give out the rules during the webinar session, what to do and what not to do. And also I just give introduction about the speakers, just very briefly. I mentioned your names. And also I mentioned that today is very special because we also got the British Ambassador for Indonesia and Timor-Leste, Bapak Owen Jenkins, and also Ibu Vivin from the National Football Association. I think, because I think we're just about to start, but to make it official, I would like to invite Bapak Owen Jenkins, the British Ambassador for Indonesia and Timor-Leste, to officially open the session. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Owen Jenkins, selaku Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, untuk membuka secara resmi acara kita hari ini. So, times and screens yours, Pak. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat datang ke semua hadirin di acara penting dan menarik ini. Saya mohon dimaklumi atas semua hadirin Indonesia kalau saya berbicara dalam bahasa Inggris. Sayangnya bahasa Indonesia saya belum lancar untuk acara seperti ini. Mungkin waktu selanjutnya saya akan mencoba, tapi hari ini di dalam bahasa Inggris.
And thank you so much to the British Council and to everybody who invited me to participate in today's Premier Skills session, which is celebrating the importance of women and girls' participation in football as part of the broader Culture Connects Us festival delivered by the British Council. And that title, Culture Connects Us, I think is a fantastic example. Today is a fantastic example of that, of how culture today in the form of football brings Indonesia and the United Kingdom together. And let me add my thanks to all of the speakers and participants today for giving up their time to join us to talk about this really important issue. Football has always been an incredibly important experience, sport of course, but also sort of educational, social and cultural experience for men and boys, and is increasingly so for women and girls, as it should be. It has huge potential there. And women's football has quite rightly been growing in importance and popularity over the recent years. Progress is being made. The BBC and other media outlets give far more coverage to women's football than they ever did, for example, when I was growing up. Since the 2001-2002 season, we've had a UEFA Women's Champions League. And I follow that because my team, Arsenal women do rather better than Arsenal men most of the time. Though we have won the last two cups that we participated in, but the women's team has really paved the way, I think, for a lot of the sport. And it's grown in importance for Arsenal. I've seen that from my own team. Female football commentators as well, I think, have really found their place in the footballing world. People like Alex Scott and Eniola Aluko won real plaudits for their World Cup commentary, and quite right too. But all of that is not to say that there isn't still serious underrepresentation of women and girls in the game. And this isn't only on the field as players, coaches or coach educators, but also in senior leadership positions within the ecosystem. And as in so many industries, we need role models for young girls and women in football. And we need those across the board, across the footballing ecosystem. Premier Skills, I hope, is part of the answer to providing that. This is a global partnership between the British Council and the Premier League, and it uses football to develop a brighter future for young people around the world who might otherwise miss out. Through the power of football, Premier Skills aims to contribute to inclusive societies around the world, empowering its Premier League trained coaches to provide young people, particularly marginalised and at-risk young people, with the opportunities that they wouldn't otherwise have, opportunities to develop their skills and to become better integrated into their local communities. Premier Skills is tailored to each country and delivers what is needed on the ground in each place. But the model in every place reaches the most vulnerable in society, including empowering women and girls at all levels of the programme to tackle issues such as drug use, homelessness, and the stigma attached to disability. Here in Indonesia, Premier Skills has worked in partnership with the Ministry of Youth and Sports, as well as the PSSI, Indonesia's Football Association, to tackle some of Indonesia's most pressing social issues through football. Those have included gender, disability, inclusion, as well as education and health. And I think it's been successful in challenging, or at least starting to challenge, some of the social norms that may prevent women and girls here from playing football. And I'm delighted that women and girls have made up 39% of the participants out of the total here in Indonesia. In today's session, we're welcoming women who work in and around the football community in Indonesia and in the UK. I'm really looking forward to hearing from a footballer and a community coach here in Indonesia, and from Liverpool, from a sports coach and the inclusion lead for the Liverpool FC Foundation in the UK. Their presence here today as role models is really important in encouraging and in leading by example for young people, so that we can begin at least to counter stereotypes and to participate in football.
we need to make sure that events like today's really do open up opportunities for women and girls in football, to make those opportunities available, to make them accessible to everybody, and really importantly, to showcase them so that women and girls across the country can see what's possible. That's all very serious, but I think football can be a genuinely creative and fun way of building these sorts of cultural bridges, whether that's on the pitch or in the exchange of ideas, such as we're doing today. I hope that in today's event, we can all learn and hear some inspiring stories from our speakers about their own experiences. And I hope that those experiences will ultimately encourage more women and girls to get involved in football, and encourage them to take up leadership roles as well as participating in the game itself. So thank you very much, and I look forward to the discussion. Thank you. Thank you. Terima kasih, Pak Owen. I think I need to tell you, and I would say hi to one of the attendees from Women's Footy Indonesia. They say, hi guys, congratulations on achieving the equal pace for England Lion and Lioness. Way to go. You set the standard high for women football community nowadays. Also, Arsenal women team are achieving the semis for the Women Champion League. So you must be well happy as well, Pak Owen. But thank you, Women's Footy Indonesia, for your kind words and encouragement. So the opening remark from the UK followed because it's a genuine friendship and collaboration. So I would like to invite Ibu Vivin somewhere on the screen to represent PSSI and say something. Ibu Vivin. Let's just see. Ibu Faria, mungkin Ibu Vivin sudah hadir dan juga bisa memberikan sambutan pengantar. Saya coba mencari nama beliau di antara para peserta, tapi mungkin Ibu bisa membantu, Bu Faria. Oke, mungkin bisa langsung di-unmute Ibu Vivin. Oke. So, apologies, ladies and gentlemen. So we try to, this is what happened when we're trying to handle some technology glitches. So here I am. Hi, Ibu. Hi, good evening, everyone. Good evening, good morning, UK time. Hi. Thank you so much. Yeah. Ibu Vivin. Saya persilahkan Ibu, tapi saya paham sekali bahwa Ibu mendapat kesulitan untuk akses Zoom, jadi Ibu hadir sebagai salah satu peserta, tapi kami akan coba bantu dari sini. Ibu Vivin Sungkono selaku perwakilan Komite Eksekutif PSSI untuk sepak bola wanita. Sekiranya berkenan, saya persilahkan waktu dan juga layarnya ke Ibu untuk memberikan pengantar sebagai perwakilan PSSI. Yeay, bisa. Ibu dari kantor PSSI kayaknya tuh, background. Oh ya, kebetulan kantor yang lain. Thank you. Silakan Ibu. Saya persilahkan, terima kasih banyak. Yeah, good evening everyone. Good evening Your Excellency, Mr. Owen Jensen, and also Country Director of British Council, Mr. Hugh Movac. So here I am. I'm a representative from PSSI. I'm the executive committee and I'm responsible for the women football in Indonesia. So like there is no achievement of any kind without design, and no design without careful planning. I think the key to get the achievement is within the preparation and execution. The same goes to the role of women in the big emerging market like Indonesia, where a patriarchal system is apparent and dominate our social culture and society as a whole. The perception that the women are weak and submissive, the misconception and the stereotype that has long been rendered to common. So I think this harmful notion not only degrade the confidence of the women in our nation, and also sometimes discourage them from progressing in their respective sports careers.
So I think the weight of this harmful perception lay heavy on our shoulder. So I think this is the challenging perspective that we all have to bear. That being said, I think although progression is slow, but I think it's more steady. I'm grateful that the government sector are recognizing the role of women as equal to our male counterpart. In fact, in PSSI also, since 2015, PSSI also require a female representative in the executive committee. And so on until now, I've been elected to the executive committee, the one and only women in the executive committee since 2019. And we have the power to hold regulation and vote by default. It is a small step, but I think with the power to hold regulation and vote by default, it is the greater female representation in the government and especially in the sports sector that's so important for the future in our women and in this nation. So I think I encourage all the women and everybody here in this virtual meeting room to build an image of football into a sport that represent both women and men as equal gender alongside the sportsmanship. The spirit of endless competition, preparation, and executing for better future for all Indonesia. So it is start here and now. So thank you, Mbak Kartini, for the time. So enjoy the meeting, everyone. Hope we can gain so much information to our future and our next generation into a football career. Thank you. Thank you so much, Ibu Pipin. I mean, it's very encouraging and very inspiring because we already got the great example, as you mentioned, Ibu, about the different progress that we've been making in Indonesia as well, equally to what the UK just shared as well. But to make it like almost like we're actually in the actual forum. So after official opening remarks, we always like clap our hand, but also that's another start to our main session. And I do hope Ibu Pipin will be able to join us because I really appreciate that you're taking the time out of your busy schedule and to stay with us. Maybe there will be like some question and some final statement from you as well. So stand by then. Thank you, Bu Pipin. Terima kasih banyak. Jadi para teman-teman peserta sekalian, tadi kita sudah mendengar pengantar dan juga sambutan serta pembukaan resmi bahwa acara ini sudah dimulai. Jadi untuk teman-teman ataupun peserta bisa nanti kalau ada komentar atau pertanyaan bisa disampaikan langsung, ditulis di layar. Lalu kita akan mulai masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu pastinya. Sesi presentasi akan ada 3 presentasi. There will be 3 presentation. Now we are entering the main session of presentation. Ada presentasi dari rekan-rekan kita di Inggris, di Liverpool, dari Terry dan juga Megan. Lalu kita akan juga melihat dan mendengar presentasi dari perwakilan pesepak bola wanita Indonesia, dari Maulina atau Cimot. Lalu akan juga ada cerita dari salah satu pelatih komunitas untuk sepak bola di program Premier Sekali Indonesia, Adel. Begitu. Tapi nanti saya akan coba merangkum di setiap sesi executive summary-nya, tapi saya juga membuka semisal ada pertanyaan atau komentar. So I just mentioned Meg and Terry that we're going to start the session. There will be 3 presentation from the main speakers. We're going to start with you. Shall I hand it over to Terry and Meg in Liverpool? And if there's any question or comments from the audience, I and the team will monitor that, and we're going to do the whole Q session at the end. Over to you, ladies. Thank you. Thank you, Karen. Hi, everyone. My name is Terry Ritchie. I'm the Inclusion Manager at the Liverpool Football Club Foundation. Hiya, I'm Megan Dykes, and I'm also at the LFC Foundation, and I'm a sports coach there. I also play football myself for Blackburn Rovers. Okay, so thank you for everyone's time today, and thank you for inviting us on to this call.
We're here to talk to you obviously about the importance of women and girls participation in football, and kind of why we do the jobs that we do. We're all potentially aware in different countries and across the world the difference and kind of the impact of sport on that it can make to people. However, we are also aware of the gap between women and boys' participation in sport, and that is why we do the programme that we do at LFC Foundation. In England specifically, by the age of 7, girls are already less active than boys. And then when they go into secondary school between the ages of 11 and 16, that gap already increases. And then when they get between the ages of 14 and 16, it increases even more. So we're there to try and encourage girls to get involved in football and create a safe space for them. Okay, next slide. Terry, sorry, just 1 minute interruption. There's no yellow card or red card here. I just want to just have a quick announcement because I realized that Owen has to go quite soon. So is that true, sir? Yeah, I'll need to go at 15:15, I'm afraid. That's fine. Do you want to say another couple of words before we begin the main session? Continue with Terry, Pat? No. I think what's going to be said by others is much more interesting. So I wouldn't want to interrupt. Please let Terry and Megan go ahead. Okay, great. Thank you. Back to you, Terry. Sorry about that. No Thank problem. you. That's fine. So we're here today. We are the LFC Foundation. We are part of the club and we are the club's official charity. So we work on a yearly basis alongside the football club. We run 25 different programs for various kind of different areas. We usually work with over 32,000 participants on a yearly basis, and we have 70 staff that continue to do that. Our mission statement kind of resonates with what we're talking about today, and that is to create life-changing opportunities for children and young people. Oh, just go back a slide. Megan's going to talk on the next bit. There we go. Sorry. Okay, so I work on the Premier League Kicks programme, which is our flagship programme that works with over 2,000 young people on a yearly basis. We work with over 300 girls that are engaged within this programme. We create a safe and enjoyable environment for the females that come to the session to help the girls to progress and to help them to enjoy themselves without any fear or any barriers. We run the girls only sessions due to the lack of girls attending the mixed sessions. So we thought that the girls only sessions would be more specific for females to attend. We run 7 sessions weekly in various locations across the city. And this is a progression for competitive football for girls to attend tournaments and games to help them progress to grassroots football. Alongside our Premier League Kicks programme, we also have school delivery, so supporting schools to make sure that we deliver inclusive physical activity and football within their kind of PE lessons, and that's so that we can engage with the girls that might not attend our kind of community-based sessions. The schools are a mix of kind of football sessions, but also workshops, helping girls kind of discover themselves and making sure that their confidence, their self-esteem, and their career aspirations that we can support with by delivering within their school. Along with this, obviously, we deliver the football within the schools, but also we want to try and kind of pinpoint and create exit routes for them to go into more football or physical activity that they enjoy. Finally, so we run holiday camps. Again, for the kick sessions, we thought that there weren't so many girls attending the mixed sessions, so therefore we run a women's only, girls only holiday camps where we engage with over 300 girls aged 8 to 16. We see these fill up with over 80 girls per camp at one time,
and it's just nice to see the girls enjoying themselves in an environment that they feel comfortable in. We also have links within to grassroots football, so then they can go on to progress and they can bring teams to us who take part in our camps. Also links with LFC Women to act as role models, so that players will come down to make player appearances at the camps to speak to the girls and do question and answers with them. Okay. Next slide. Perfect. Okay, so I'm just going to talk about the importance of having female-only sessions. Firstly, it just brings the girls out of themselves with no fear. As I said, again, the barriers, they feel comfortable within our sessions. This has been proven as we've seen all the sessions fill up. We've been targeting over like 300 girls on a yearly basis at some of our sessions. It gives them extra opportunities as well. So to progress through our pathways, to progress from our kick sessions into our development programs, and then if they want to take it further into competitive games. Thank you. Also, ability to see other female role models through the LFC Foundation. We also ensure that we have female coaches on our female-only sessions to act as these role models, because we believe, like, if you see it, you believe it. So the girls can look up to our coaches and that's another pathway as well for them. If they don't want to play, they can go into coaching, etc. These sessions are age specific, so it helps us to progress the sessions with ability and helps the children feel comfortable in the age sessions and help them to progress. We also deliver educational workshops on varied subjects focused on the girls. So these will be linked in with the kick sessions, within the school programs, within the camps, just to help educate the girls around these sessions. Again, as I said, there's tournaments. The tournaments we also do with other schools, sessions and clubs to help the girls meet new people and to compete as a team and to feel as if they are a family and as if they are a team, to help build confidence, teamwork and social skills. We also arrange the fixtures amongst other foundation sessions to help see what we're a part of. There's development as well through other sessions and external offers to help progress the girls through to bigger opportunities for themselves. Like I said, they can go into grassroots if they wish to pursue a career in football. If they want to carry on to compete competitively, then therefore we have links within the local community where they can go and pursue their career. Our work with LFC Women on Inspire, we work with them on inspiring girls through, as I said, so visits to sessions, inviting them to matches. We also recently, before the pandemic, we offered an opportunity for some of our female participants to go and attend the LFC women's game versus Everton, which was held at Goodison, which was a big thing within women and girls football. So the derby held at a men's stadium, which was really good to see the girls attending. I'll pass you over to Terry. If we can go on to that last slide, if that's all right. Perfect. Okay, so we're all kind of working within this area, and sometimes we ask ourselves why. The reason we ask that is because some of us are so passionate about the work that we do within our communities that we do genuinely just want to make a difference. We're aware of kind of the difference in the participation amongst girls and boys, and we're going to try and close that gap. The gap is getting smaller, but there is still plenty of work to do. So the girls that are coming through, we want to inspire them
We want them to feel kind of connected, and we want them to be part of a team. Being part of a team to some people can help them progress in life and kind of recognize the certain kind of key skills that they've got. Our aims are kind of listed on the slide, and we want to make sure that we're serving the communities that we work in. In parts of Liverpool, we live in areas of deprivation, like the British Ambassador said at the start, there's areas of homelessness and kind of food poverty, those sort of things. We want to make sure that we're serving those communities and giving them the best opportunities in life. The FA really their vision is to double female participation in football. We want to be a part of that, and we want to support that. We want to link in with the player pathway at LFC Women, which is a bit like what Megan said. We have our own women's academy. We want to try and filter some of our girls through there, and we've had some nice stories about some of our girls being taken up to the next level, and then hopefully in a few years' time we're seeing them playing for the club that they love. And we want to inspire that next generation. And then lastly, we want to empower these young girls. So even if they play football for fun, which is something that I did, Megan's a bit better than me, so she plays it a bit more professionally, then we want to inspire them to either be a volunteer, a coach, or a staff member that works for the club. Why it's important? It's important to increase the confidence in these young females, because confidence is a big deal, and we want them to be able to kind of show that as they grow up and apply for different jobs or opportunities, GCSEs, school. We want to support participants' career and development, and we want them to have that sense of belonging in a team, that the people around them are there to support them in both football and kind of off the pitch. And we want to create those female player and coach role models. So we have coaches that now work for us, that were players themselves, that were volunteers, and they've followed that pathway, and we want to create more of them, essentially. I'm just going to let Megan talk to you quickly about that bottom right picture, just to tell you a little bit of a story about that one. So briefly, I work with the Liverpool County FA and the local Amnesty International, and we run a female-only refugee session to help us ensure that we offer opportunities to all women, to give them something to do, and to offer them inclusive sessions for both students, female refugees, and local women. So that session we've set up is really running well, and got lots of good females coming through to this session, and one of them actually used to play for her country in Nigeria, and she uses this to inspire others at the session. We also have some of the participants that were attending this session who've gone on through the local county FA that have done their level 1 in coaching, who now are also role models at this session, and who also shadow me and take part in coaching some of the session. We've also had some of the girls that have gone on to do the refereeing courses as well. So they referee in local leagues, and it just shows you that if they have the opportunities, if they want to do something, they will, because they've been inspired by other people around them. And it's not always that they have to have a pathway to playing, as it's shown it. They've had a pathway to coaching. Some of them wanted to pursue refereeing, and it's just really nice to see that females going into all sectors of the game. I think that's us kind of finished. It was just a great opportunity to be able to speak to everyone today, and to kind of spread the messages of what we're doing and why we're doing it. And I think it's for the same reasons that some of the people are probably on this call, and that we want to try and create a safe space, and encourage more girls to get involved in sport, physical activity and football. So thank you for listening today, and we're happy to take questions a little bit later if anyone's got any. Thank you. Thank you, Terry and Meg. I'll try to make a summary. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi tadi sudah disampaikan oleh Terry dan juga Megan selaku perwakilan dari Liverpool FC Foundation. Sebenarnya beberapa pesan utamanya atau beberapa rangkuman ataupun takeaway-nya, bahwa Liverpool FC Foundation merupakan organisasi resmi, organisasi sosial yang
terafiliasi dengan klub sepak bola Liverpool itu sendiri, serta juga punya misi sosial dan bekerja sama di lintas program termasuk di sekolah ataupun juga di komunitas. Ada lebih dari 25 program, walaupun tadi yang dikenalkan mungkin rangkuman besar programnya yang kaitannya dengan topik ataupun tema sore hari ini di penguatan partisipasi perempuan. Dan yang menarik sih menurut saya, dan nanti kita coba bahas ketika sesi tanya jawab, adalah bagaimana teman-teman di Liverpool FC Foundation juga sangat bersemangat dan passionate di bidang yang mereka geluti, dan juga mengkaitkan itu dengan pergerakan sepak bola akar rumput. Jadi tidak hanya di internal klub tapi juga ke komunitas, serta tadi ada program yang juga dikhususkan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak perempuan ataupun perempuan, begitu. Dan tadi juga disampaikan kenapa sih kita harus mengerjakan program yang bertemakan itu, juga latar belakangnya ada lebih dari 2.000 anak-anak ataupun anak-anak muda yang setiap tahunnya mengikuti, termasuk 300 anak perempuan. Begitu. Dan mungkin terakhir dari saya coba merangkum adalah kenapa hal itu penting, karena tadi ada 4 poin: meningkatkan kepercayaan diri dari setiap anak-anak perempuan ataupun perempuan muda, mendukung juga partisipasi ataupun pengembangan karir para peserta, dan meningkatkan rasa kepemilikan dari tim. Dan juga tadi sudah sempat dibahas sedikit tentang role model, dan semua programnya juga sangat inklusif, jadi melibatkan berbagai pemimpin perempuan dari lintas golongan gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Sebelum saya serahkan ke narasumber yang kedua, saya ingin menyapa bagi para peserta yang baru bergabung, selamat datang di sesi sore hari ini Culture Connects Us Online Festival volume kedua di topik Pro to Play, the importance of women and girls participation in football. Jadi selamat datang. Kita baru saja menyelesaikan presentasi yang pertama dari teman-teman di Liverpool FC Foundation. Kalau ada pertanyaan, komentar dari yang sudah disampaikan silahkan, atau mungkin nanti selama sesi berjalan jika ada pertanyaan bisa juga dituliskan di chat box. Mungkin itu dulu. Saya mencoba manggil apakah Cimot yang berikutnya. So Megan and Terry, I just mentioned that just the summary, and we invite and welcome any comments or question from the audience. And now we're going to hand it over to Cimot, or beloved Indonesian footballers, as one of the main speakers as well. Cimot, silahkan, waktu dan layar saya berikan ke kamu ya. Terima kasih untuk Mbak Karin. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin sharing untuk kenapa saya bisa menjadi pemain sepak bola di Indonesia, yaitu ini itu awalnya pentingnya partisipasi wanita di sepak bola wanita. Karena pentingnya partisipasi wanita di sepak bola. Karena apa? Karena kan yang kita tahu itu sepak bola itu identik dengan laki-laki. Tapi di sini dari sepak bola juga kita bisa melihat bahwa wanita dan laki-laki itu sama, setara dalam berbagai aspek. Buktinya kita bisa bermain sepak bola dan bisa dikenal di berbagai kalangan. Next. Untuk perjalanan personal saya itu, saya awalnya tertarik dengan dunia bola itu berawal dari orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya itu mendukung saya di olahraga, tapi belum di sepak bola. Jadi awalnya itu saya ada di basket. Cuman di basket itu saya belum berkembang, tapi dari ibu saya sendiri bilang, coba deh di sepak bola, karena mama melihat peluang di sepak bola itu lebih besar daripada di basket. Karena orang tua udah bilang coba di sepak bola, saya coba dengan dunia bola, dan akhirnya saya masuk dan bergabung di klub Universitas Negeri Jakarta. Waktu itu saya masih berusia sekitar 16 tahun, di tahun 2003. Di situ saya ikut klub dan langsung seleksi untuk kejuaraan nasionalnya, dan alhamdulillah saya lolos masuk tim di Universitas Negeri Jakarta, yang dimana tim tersebut adalah tim-tim senior yang
notabene itu semuanya udah pada kuliah dan saya sendiri yang masih SMA gitu. Jadi dari situ aja saya udah bangga junior bisa masuk ke tim senior seperti itu. Dan dari sepak bola ini saya bisa masuk Universitas Negeri Jakarta S1, bisa beasiswa karena sepak bola, dan saya melanjutkan S2-nya ini karena sepak bola juga. Jadi kalau untuk kata orang tua saya bilang prestasi tinggi, pendidikan juga harus tinggi. Karena apa? Karena menurut saya prestasi baik itu harus didukung dengan pendidikan yang baik. Karena dalam sepak bola itu kita kayak mengambil keputusan itu kita sepersekian detik. Gak mungkin kita dapat passing dari lawan, kita mikir dulu, passing dari teman, terus menghadap ke lawan, kita mikir dulu. Sepersekian detik bola pasti akan diambil. Makanya itu kenapa orang tua saya selalu bilang prestasi bagus, pendidikan juga harus bagus. Karena di sepak bola itu nggak hanya mengandalkan otot, tapi mengandalkan otak juga. Tuh. Dan menjadi bagian timnas dalam kejuaraan itu saya awalnya dari tahun 2004. Dari 2004 AFF, lanjut lagi 2008, lanjut lagi ke 2011 untuk SEA Games, 2014 AFF lagi, dan 2018-nya itu saya ikut Asian Games untuk sepak bola. Tapi di sela-sela sepak bola itu saya juga ikut di futsal. Futsalnya itu saya di SEA Games 2011, di Asian Indoor Games 2014, AFC 2018 juga saya ikut. Jadi dari sepak bola saya sempat ke futsal, balik lagi ke sepak bola, balik lagi ke futsal. Seperti itu. Next. Oke. Perjalanan saya selama saya di sepak bola itu tantangannya banyak banget. Awalnya itu saya sama teman-teman saya itu awalnya saya dari SD. SD itu saya suka ikut main-main bola di rumah, dan itu teman-teman saya cowok semua, nggak ada yang cewek. Karena waktu saya masih berkecimpung di bola itu jarang banget ada klub-klub, jarang banget ada tempat latihan wadah untuk sepak bola wanita, itu jarang banget, nggak kayak sekarang. Dan teman-teman saya itu cowok semua, sampai saya bilang sama teman-teman saya, latihan di mana, klub SSB apa, saya mau ikut dong. Sampai kata teman-teman saya bilang, nggak ada untuk cewek, itu cowok semua, masa mau main sama cowok, sampai bilang kayak begitu. Dan dari situ saya cuma bisa bilang, oh ya udah, suatu saat juga nanti saya pasti akan menjadi seseorang, akan menjadi sesuatu yang akan dikenal sama orang lain. Seperti itu. Jadi target saya untuk di timnas itu nggak langsung menjadi tim nasional dari nol dulu, karena dari tim nasional itu kita butuh proses. Prosesnya itu nggak panjang, nggak cuma satu tahap naik tangga langsung tim nasional, enggak. Jadi saya itu mulai dari nol. Oke, saya nggak punya klub, saya nggak punya wadah untuk menyalurkan bakat saya, berarti saya harus latihan sendiri di rumah. Gitu. Jadi saya rajin latihan sendiri sampai akhirnya saya menemukan klub yang benar-benar bisa dapat menyalurkan bakat saya itu ya di Universitas Negeri Jakarta. Dari situ ada dosen saya, pelatih saya almarhum bilang, saya yakin Kiki bisa menjadi tim nasional kalau Kiki rajin latihan. Dan itu orang ketiga setelah kedua orang tua saya bilang kalau saya bisa masuk timnas. Dan akhirnya terbukti saya bisa, saya latihan rajin, dan saya nggak mengandalkan latihan di klub aja, tapi saya juga latihan di rumah sendiri, mengulang. Kenapa mengulang? Karena kalau menurut saya latihan itu bukan dijadikan suatu kewajiban. Kalau kewajiban datang, pulang, selesai, tapi nggak terpatri di memori kita. Apa aja sih latihan yang tadi pelatih berikan itu pasti nggak ada di otak kita nempel. Oh tadi latihan seperti ini. Karena apa? Karena itu menjadikan suatu kewajiban latihan. Tapi kalau latihan menjadikan suatu kebutuhan, pasti kita akan butuh latihan itu terus. Latihan pulang, oh tadi latihannya passing. Oh saya butuh passing dalam bermain sepak bola, berarti saya latihan lagi passing di rumah. Jadi kalau menurut saya, jadikan suatu latihan itu sebagai suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Tuh, dan akhirnya dari situ mama ngedukung
semuanya ngedukung, dan alhamdulillah saya bisa masuk di tim nasional dari 2004 saat saya berumur 17 tahun. Ya, ini foto-foto saya saat saya juara di futsal. Yang tadi udah saya jelaskan, kalau saya di sepak bola ke futsal, sepak bola ke futsal lagi. Jadi di futsal ini saya alhamdulillah sempat juara 3 kali, dan ini ada fotonya saat saya megang piala dan dapat the best player juga, tapi yang per bulan seperti itu, bukan the best player pas saat pertandingan. Dan yang kedua ini saya paling kanan atas itu saya pertandingan di Asian Indoor Games, AFF. Oh ya, Asian Indoor Games 2018 ini fotonya. Dan yang paling kiri bawah itu, ini saya waktu itu sempat di 2015 dihubungin oleh Maladewa, Maldives, kalau saya untuk mengikuti pertandingan di sana gitu. Jadi di sana itu ada kejuaraan terbesar di Maldives, dan saya dikontrak oleh tim Maldives 2015, dan ini kedua kalinya saya dikontrak oleh tim imigrasi di Maldives di tahun 2018. Dan yang paling kanan bawah ini adalah ketika saya SEA Games di Malaysia. Dan SEA Games Malaysia ini Indonesia berhasil menjadi juara ketiga. Next. Oke, tantangan dan peluang menjadi sepak bola perempuan, olahraga yang identik dengan laki-laki. Saya pribadi, saya suka tantangan. Jadi kalau orang lain bilang, ngapain sih mau ikut sepak bola, ini kan olahraga laki-laki, itu salah. Justru saya lebih suka kayak lu nggak bakal bisa jadi seseorang dari sepak bola. Justru saya lebih suka seperti itu. Jadi semakin banyak pujian, justru malah kita yang ada semakin nggak bisa memberikan yang terbaik buat kita. Tapi semakin banyak cacian, kita semakin bisa membuktikan kalau kita itu benar. Jadi kalau dibilang olahraga identik dengan laki-laki, itu salah. Buktinya dari sepak bola aja kita bisa dikenal sekarang, dan di Indonesia pun Liga 1 udah berjalan. Akhirnya seluruh Indonesia bisa melihat, oh ternyata wanita punya sepak bolanya, oh ternyata ada tim nasionalnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama aja kalau menurut saya. Dan dukungan dari lingkungan sekitar itu yang pasti saya dari awal udah dapat dukungan dari ibu saya. Kalau menurut saya doa ibu itu menjadikan saya seperti ini. Jadi kalau orang tua udah bilang, udah kamu di sepak bola aja, mama yakin banget kamu bisa menjadi tim nasional. Awalnya saya nggak yakin, tapi orang tua saya yakin. Akhirnya saya ikutin mau orang tua saya, alhamdulillah saya bisa menjadi seperti ini. Apa yang harus dilakukan agar tetap semangat untuk partisipasi dalam sepak bola? Yang saya bilang tadi, saya mempunyai target, saya mempunyai komitmen. Target saya mau menjadi apa? Target saya mau menjadi pemain nasional, mau menjadi pemain tim nasional. Lalu ya saya harus komitmen dengan itu. Komitmennya dengan apa? Ya, saya mau menjadi pemain tim nasional, saya harus latihan. Saya harus menjaga pola makan, saya harus hidup sehat, seperti itu. Jadi dari target, kalian punya komitmen, 2 ini kalian jalanin dengan fokus, dengan benar-benar nggak pantang menyerah, semangat, kalian pasti akan bisa mencapai apa yang kalian mau. Oke, next. Ya. Untuk kalian, semoga kalian bisa mencapai apa yang kalian mau menjadi pesepak futsal atau yang lainnya. Kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak percaya diri, kalian nggak akan mengeluarkan kemampuan kalian. Terus berlatih dan tetap semangat, jangan pantang menyerah. Karena apa? Karena mau kalian skill sebagus apa, mau kalian sejago apa, tapi kalau kalian nggak semangat, kalian nggak berlatih, kalian akan kalah sama orang yang semangat, sama orang yang mau berlatih terus-menerus. Seperti itu. Dan cari role model untuk jadi semangat kalian.
kalau saya role model saya adalah Marta, pemain Brazil. Kalau waktu dulu pemain Brazil kan, apalagi Marta, dia skillnya bagus tuh, ngelewatin orang, wah kayak gimana itu, sampai bola lewat ke atas, lewat semuanya lawan-lawannya. Jadi gimana caranya saya harus seperti dia gitu. Kalau bisa lebih ya lebih, tapi gimana caranya seenggaknya saya mempunyai skill seperti itu, walaupun nggak sama seperti dia gitu. Jadi kalian harus mempunyai role model, karena gimana pun juga kalian latihan, kalau ditanya mau jadi kayak siapa sih, pasti kalian punya sesuatu yang kalian banggakan gitu. Dan pantang menyerah, terus saling dukung sesama perempuan. Jadi kalau ada yang mau bilang mau jadi apa, mau jadi pemain sepak bola nih, oh ya udah, ayo kita sama-sama latihan yuk kita sama-sama cari teman-teman yang lain biar kita bisa bareng-bareng nih jadi sesuatu. Jadi saling mendukung satu sama lain, jangan saling menjatuhkan, apalagi kalau kalian udah ada di klub. Jangan wah ini gue nih lawan gue nih nanti nih sama nih posisinya nih, jadi gue harus gimana caranya, gue harus bikin dia jangan cedera dengan cara yang keras, cara yang kasar, jangan seperti itu. Karena apa yang kita perbuat itu akan balik lagi ke kita. Jadi saling mendukung satu sama lain, pasti kalian akan menjadi apa yang kalian mau. Oke, terima kasih dan tetap semangat untuk semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Maulina, Cici, Cimot. Jadi tadi sudah disampaikan sebenarnya perjalanannya kenapa bisa jadi pemain sepak bola, awalnya pemain basket ya tadi. Terus tapi dari ketidaksengaja dan kecintaan itu terbangun, ditambah tadi ada dukungan dari orang tua, itu penting. Jadi ketika kita merintis pilihan dalam karir itu memang dukungan orang tua, terutama ibu tadi, sesama perempuan ya, dari ibu ke anak itu penting. Lalu tadi sampaikan beberapa tantangan dan apa sih yang menurut Cimot atau menurut Cici yang bisa menjadi solusi dari tantangan yang dihadapi. Terutama tadi poin utamanya adalah karena aku di dunia yang didominasi oleh para pria nih sepak bola, yang sayangnya masih konsepnya seperti itu, tapi Cimot meyakini enggak kok, aku perempuan juga bisa. Dan yang terakhir juga tadi ada pesan-pesan pesan-pesan kepada para perempuan juga di luar sana untuk meyakini kepada diri sendiri, tetap berlatih dan juga tetap semangat, nggak pernah menyerah, dan juga penting ya saling mendukung sesama perempuan begitu. Tapi saya nggak akan kupas semua itu rangkuman, saya akan coba dalam bahasa Inggris. So Megan, Terry, and anyone who's actually listening our session, we just heard a presentation from Maulina, from Cimot, how she's began her own career through football. She actually used to be a basketball player, but then she find out her own passion. I think one of the biggest takeaway of her presentation is the fact that she got a support from the family, in particular her mother, which is a very much critical to get her through the ups and downs of her career. She also shared about some of her achievement throughout a sport achievement throughout football, with a different example on Asian Games and Olympic tournaments as well. And she shared with us a bit about how her involvement on 5-a-side game on futsal. But I think last but not least is very much relevant to what we're trying to cover around the challenges and what she can share to give solution or to tackle that challenges, including to have a good faith on yourself, because the fact that she mentioned and highlight a few times that she worked on football, which is very much dominated by men, is still known as a sport that's very much male dominated. So that's another main challenge. But having a good faith on yourself, have confidence, but the most important thing that she shared with us earlier is the fact that you have a good support system from the women around your own environment, including your family and friends and your teammates on the team, the football team. So that's just a quick summary. I'm going to invite Adele to deliver her session, but I also want to say
Thank you, and for anyone who's just joining, you're attending the session of Proud to Play, the importance of women and girls in football. We just finished the second presentation. Now we're going to have a third presentation from the representative from our Primary Skill Indonesia Coach Educator Network, Adele. And if you have any question, just mention on the chat. We actually have lots of questions already, guys, just like you know. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di sesi Culture Connects Us Online Festival tahun kedua, di sesi Primary Skill di Proud to Play, yang membahas tentang pentingnya peranan perempuan dan partisipasi perempuan dalam sepak bola, begitu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di chatbox. Sekarang saya akan mengundang Adele yang terhubung dari Bandung ini sepertinya, yang merupakan salah satu perwakilan dari pelatih komunitas kami di program Primary Skills. Primary Skills merupakan program global kemitraan British Council dan juga Liga Inggris. Begitu. Adele, sudah siapkah layar dan waktunya saya berikan ke kamu ya? Oke, siap. Thank you, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening everyone. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Deliana Iman Wigita. Saya berasal dari Cianjur. Saya perwakilan dari Coach Educator di Premier Skill. Saya dahulu pertama kali ikut Premier Skill tahun 2016 hingga sekarang. Dulu saya S1 di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang saya sedang mengambil jurusan Human Kinesiology and Sport Science di Beijing Sport University. Saya akan menceritakan sedikit tentang Premier Skill. Kenapa saya bisa berpartisipasi di Premier Skill ini? Premier Skill bermula awal dari 2015. Itu dilaksanakan di Jakarta. Lalu sekitar 2016-2017 dilaksanakan di Bandung. Kami berkumpul dari Sabang sampai Merauke, dari sekitar 50 orang dari Sabang sampai Merauke. Lalu itu kita sebut stage 3 kalau nggak salah. Dari stage 3 itu tahun 2017 sekitar 50 orang. Lanjut tahun depannya kita dipilih 25 orang, partisipasi 25 orang. 2018 dan lanjut 2019 kita dipilih menjadi 12 orang. Di sini Premier Skill mengapa memfilter coach educator, karena Premier Skill ini mempunyai kriteria gitu, di masing-masing personal. Misalkan di masing-masing personal ini mempunyai keunikan, seperti mereka awalnya pelatih komunitas anak-anak jalanan, pelatih komunitas anak-anak perempuan, lalu juga mereka juga ada yang bekerja di dinas sosial, ada yang bekerja di dinas pendidikan juga ada. Nah, di sini Premier Skill sangat mendukung partisipasi perempuan dan anak perempuan untuk bermain sepak bola. Melalui kegiatan di Premier Skill ini, sebenarnya Premier Skill ini bukan untuk sepak bola prestasi ya, tapi lebih jelasnya untuk sepak bola tentang sosial gitu. Jadi kita tuh tidak ada target untuk menaungi klub komunitas untuk mendapatkan prestasi, tapi ada teman saya, Coach Wahyu ini, dia juga bisa membawa komunitas, klub komunitas di Jakarta, dia membawa ke Italia, kalau nggak salah. Nah, walaupun bukan prestasi yang istilahnya kayak nasional gitu, seperti timnas, bukan, tapi timnasnya timnas dari komunitas anak-anak jalanan. Nah, di sini juga kami sebagai coach educator, seperti ada di 12 coach educator ini, ada Coach Grewia,
dia melatih kepada anak-anak jalanan. Terus ada juga Coach Hanu yang dekat dengan kaum difabel. Lalu ada Coach Fauji yang membina mantan pengguna narkoba. Dan ada Coach Wahyu yang membantu anak-anak jalanan untuk mau berolahraga intinya. Nah, selanjutnya di Coach, nah ini dia program-program yang pernah kita Premier Skill laksanakan. Di sebelah sudut ke kanan atas ini itu yang berbaju ungu, dan di sana ada Coach Fauzi berbaju warna hijau stabilo. Dia menjelaskan kepada anak-anak komunitas untuk berani melatih sesama teman-temannya. Nah, di sebelah kanan ini juga ada Coach Grewia yang sedang menjelaskan tentang sepak bola. Ini tuh pas bagian, kalau nggak salah pas bagian bagaimana menjadi anak perempuan yang sangat percaya diri akan berlatih sepak bola. Nah, di yang kanan, yang kiri bawah ini kita sebagai coach harus tahu bagaimana program yang akan kita sampaikan kepada anak-anak didik kita nanti. Jadi kita juga harus cobain dulu nih program yang akan kita sampaikan. Jadi kita benar-benar matang untuk mempersiapkannya. Nah, yang ini di bawah ini di Jalak Harupat di Bandung. Ini juga mengundang anak-anak jalanan, mengundang anak-anak panti, kalau nggak salah ada itu. Terus dan gak cewek, gak cowok, tidak laki-laki saja, tapi perempuan juga. Di sini juga kita pernah ada kaum. Di sini kita mempunyai program itu seperti Cascade. Cascade itu seperti program yang dilaksanakan oleh kita 12 orang coach educator dari Premier Skill dan didukung Premier Skill waktu itu tahun lalu di Jakarta. Jadi kita tuh kayak seperti datang ke sebuah tempat kayak yang di Jakarta, lupa saya. Terus kita tuh kayak mengajak anak-anak di sana untuk bermain bola gitu, istilahnya berlatih bola. Nah, lalu Premier Skill juga mengadakan pelatihan referee juga sepak bola. Di situ Premier Skill menjelaskan tentang pelatihan wasit di Inggris gimana. Jadi kayak saling sharing gitu. Kita membawa ada juga gurunya dari Inggris itu didatangkan langsung dari Inggris, dan kita saling sharing apa masalah yang ada di Indonesia, apa yang masalah di Inggris. Jadi kita wawasannya lebih luas gitu. Lanjut. Sesuai topik kali ini, topiknya kan seberapa penting sih seberapa pentingnya sepak bola dan pentingnya wanita dalam berpartisipasi di sepak bola. Menurut saya, sepak bola itu tidak hanya untuk anak-anak laki-laki. Tadi sudah disampaikan dari Terry dan Megan dan juga Kak Cimot. Kenapa sepak bola itu bukan hanya laki-laki? Karena kita harus mendukung gitu anak-anak wanita, kita istilahnya kita ubah lah gitu, kita ubah dunia baru ini gitu. Jangan hanya laki-laki yang selalu difokuskan tuh hanya laki-laki gitu, karena mungkin wanita tuh selalu dianggap lemah kalau di Indonesia ya. Dan wanita tuh selalu ada 3 hambatan wanita tuh kalau dalam perolahragaan gitu, khususnya sepak bola. Pertama dari orang tua, kedua dari wanita itu sendiri yang tidak mau mengeksplor diri, dan ketiga itu fasilitasnya kurang gitu. Misalkan seperti Cianjur gitu, saya melihat ada klub-klub wanita yang hanya cuman ada lapangan kosong gitu, mereka main dengan bola plastik. Nah, sebaiknya gitu
saya cuma nanya-nanya juga ke mereka, ini siapa pelatihnya? Misalkan mereka pasti jawab, enggak kak, saya inisiatif sendiri gini gitu. Jadi kita tuh kayak ingin, wah ini sepertinya mereka kalau misalkan didukung pasti bisa lah berprestasi gitu. Terus rata-rata juga kayak mereka itu cuman hanya sekumpulan anak-anak yang ada juga anak-anak yang tidak sekolah, ada juga anak-anak yang hanya ingin mencari olahraga lah gitu. Nah, di sini tuh anak-anak perempuan ini harus sangat didukung oleh kita ya, khususnya untuk apalagi untuk para pelatih. Istilahnya di suatu kota tuh kayak seperti sedikit gitu yang mau peduli tentang sepak bola wanita gitu. Jarang lah mungkin klub yang kayak seperti resmi gitu, paling hanya 1 atau 2 gitu ya kalau di kota-kota kecil. Nah, seperti Cianjur kayak jadi wanita itu tuh kayak jadi kurang eksplor diri gitu. Jadi mereka tuh punya kekuatan keinginan untuk berlatih sepak bola, tapi tidak ada pelatihnya gitu. Terus dan mereka tuh tidak ada fasilitasnya, dan jadi semakin hilang gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, ya sudah, nggak ada pelatih, nggak ada fasilitas, ya udah stop aja, nggak jadi ya. Nah jadi kurangnya motivasi lah gitu dari orang-orang lain. Nah di Premier Skill ini juga kami tuh belajar tentang bagaimana caranya menyetarakan gender, menyetarakan kaum difabilitas gitu. Jadi kami mempunyai banyak sekali program latihannya, seperti yang seperti misalkan ada satu sesi latihan, dan latihan itu diikuti oleh kaum difabel juga tanpa menghiraukan mereka gitu. Itu sih Premier Skill tuh mempunyai ide-ide baru untuk membuat program latihan untuk kaum komunitas dan juga kaum difabel. Nah di Premier Skill ini juga mereka ya tidak sekedar hanya memikirkan untuk prestasi, tapi juga mereka memikirkan untuk jenjang yang sosial, seperti klub komunitas-komunitas jalanan. Oke, mungkin cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena agak pusing juga gitu. Panjang soalnya selama 4 tahun ini saya mendapatkan banyak ilmu gitu dari teman-teman saya yang benar-benar beda sekali gitu dengan sepak bola prestasi dan sepak bola sosial, sangat berbeda. Terima kasih semuanya. Terus dukung partisipasi perempuan dan anak perempuan di sepak bola. Terima kasih. Makasih Adel, susah ya, soalnya waktunya terbatas tapi semua mau sampai ini gitu kan. Jadi terima kasih, saya coba rangkum ya. Tadi Adel cerita bagaimana bisa ikutan Premier Skills yang memang tadinya Premier Skills ada di Jakarta, jadi di Bandung juga kamu bisa ikutan. Memang kami kolaborasi dengan UPI yang memberikan rekomendasi. Lalu juga tadi ada beberapa tantangan dan juga pembelajaran begitu. Nah, tapi mungkin saya coba rangkum dalam bahasa Inggris. So, Terry, Megan, that's nearly at the end of the session. Adele just share with us and the audience about her own journey of joining the Premier Skills, and share about like what she picked up on the Premier Skills program, the fact that she realized with other comedy coaches that football is much more than just winning a competition, and also achieving or mainstreaming equality through program in using football to tackle social issues, and how to tackle the mindset and to ensure that we have that kind of support. I know that my colleague also doing direct translation to you, so that's just a very nice quick wrap up. Conscious of time, I know we're having a headache because there's a lot of questions throughout the discussion. And unfortunately we have
quite limited, opportunity. But let me just try to recap and probably just kick off and share the first question to Terry and Megan. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu, teman-teman peserta untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak sudah menyampaikan terima kasih untuk presentasinya. Pertanyaan pertama saya akan coba sampaikan untuk rekan-rekan di Liverpool. Terima kasih untuk Novita, saya Sofian, Fitra, dan banyak ya. Saya coba pertanyaan. So the first question goes to Terry and Meg. And also you got lots of Liverpool fans saying hi, you never walk alone, But main question, what will be your, the biggest achievement or example of using football to tackle social issue, in particular that's very much relevant for Indonesia around child marriage? Do you have any particular other programs that you would like to share with us just very quickly? And also the main obstacles working on charity on your example. And last, that's very much relevant to you, is around probably like another suggestion working on football for development during the pandemic. So that's an only different question, but I just try to recap and transfer that to you, if that's okay. So the first question is around, around the challenge from the staff itself working on charity. And also, is there any particular one example program of tackling a different social issue, but in particular that's relevant to Indonesia around, child marriage, because that's one of the biggest problems in the country. And last but not least is any example of working on football for development during the pandemic, in particular around raising the women and girls participation. Hopefully that's not too much, so I'll just hand it over to you, either Terry or Meg. Thank you. Yeah, I'm going to pass it to Meg about talking about the work we did over the pandemic, because she led on that, to be fair. Okay, so over the pandemic, we used Zoom like we are now to deliver sessions to our participants. So it was mainly like ball manipulation, how they can progress using their IDP, so individual development, personal development plan. So we would use them to help them just really focus on themselves, to progress themselves as a player within the pandemic. So it was less of like a team like sessions. It was more like focusing on them in their household, how they could do it. But we used, obviously at the start we couldn't go out into parks, so we used different equipment in our households to help them. So it could be like just like socks, if they didn't have a ball, etc. But then we also used Zoom for little quizzes. So we used our sessions to host quizzes for my kick session, for I think mainly all kick sessions as well. On the Women and Girls program, we got together so they could compete against each other in like little football quizzes, and then they'd make the quiz up themselves, think of 10 questions. And then we also did some football analysis, so to help them progress or develop with finding their own, again, on their development plan, so what they could work on, watching other teams like at the international women's team, Liverpool ladies, so we'd give them clips to watch to help them like pick out their position and watch their player and mirror it and what they could maybe work on and develop. Anything else, Terry, that I haven't touched on? No, I think you got it all there. Oh, that's good. You covered that. Well done. So another question? Yeah, was it around societal change and that sort of stuff? In the UK, we don't have any issues with kind of child marriage. However, we do have our own issues in the UK around poverty, deprivation, kind of families not feeling supported, financial stuff, drugs, homelessness, those sort of things. What we try and do is when the girls come to the sessions, is we try and subtly embed messaging and
kind of like educational stuff within our sessions. So we have tournaments that are themed around a certain area. So usually in March we have International Women's Day, and we do stuff around that tournament. So kids are coming to the session, they're playing football they love, but they're coming away with certain messaging and educational stuff. We also have a program called I Will, and that is a Youth Voice social action program. So the kids get together as a group and they pick an area that they think is kind of a struggle in that area, or they think that needs help. So that could be social isolation, that could be legal drugs that are around the area and people are using them. And the kids try and put like a social action program together to try and tell other young people about it. So I think it's important to try and get the young people to talk to the young people about this sort of stuff. Sometimes we're all aware that adults can be quite scary to young people in terms of they won't listen to them, or they might listen better to their peers. And I think that peer education is an important factor in trying to get that message out. So that's just probably an answer to that one. Great, thanks. Thanks for that to you, Bert. I think probably just a last question for now for Liverpool team is, there's a question around like tackling racism, like like inequality based on race around football. But I think in particular around like how you guys work into your own women and girls development, because you work with different backgrounds, including marginalized community back at home in the UK, in Liverpool. Do you have any quick response or comments, or like answering the questions around tackling racism on football? Whether you may want to answer that. Meg can follow me if she's got anything to add, but Meg knows we have sessions across Liverpool, and in certain areas of Liverpool we'll find more diverse or more white. So what we usually do is what Meg mentioned at the start of the presentation, is that we allow our sessions to compete against each other. So if we had a session within an area called Toxteth, it's quite diverse, kind of different cultures, ethnicities. And then if you played in an area in Anfield, it's less diverse. So those players play against each other and we're seeing other people playing. And I think it's important that if you're wearing the same red shirt, then you're all for Liverpool. It doesn't matter. The men's and the women's team have both been very good at promoting that diverse and equitable image around the amount of players that we have from different countries. And I think if the top tiers are doing it, then the kids will follow suit. And like I said before, we just try and embed those messages around kids kind of signing like a code of conduct to say, this is how I behave and this is my values and our values with LFC Foundation, and this is how we're going to kind of abide by that. So it's just making sure that the kids know exactly what they're there for. Great, thanks. Meg, do you want to add, or? Nope, she's covered everything there. Well done, Terry. Right, yeah. Thank you so much for answering that. It's very good, interesting question as a start, isn't it? So hopefully that answered the question from the attendees, because the question raised in English, hopefully that's suitable. Tapi hanya menambahkan, tadi pertanyaannya sudah ditujukan memang ke Liverpool, sudah dijawab juga, semoga berkenan, tapi memang tadi pertanyaannya seputar menggunakan media sepak bola untuk menangani isu sosial termasuk pernikahan anak-anak. Namun di Inggris tidak ada isu tersebut, hanya tadi diceritakan di program yang hampir serupa juga, bagaimana menggunakan media pendekatan sepak bola dan juga menggunakan pendekatan sepak bola untuk menangani isu-isu rasisme juga, begitu. Yang tadi memang ditekankan dengan penggunaan seragam, terus penggunaan penekanan pemahaman dari sejak dini dari anak-anak tersebut. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, so the next question is actually for Cimot. Pertanyaan untuk Cimot, dan nanti pertanyaan berikutnya untuk Adel. Pertanyaannya untuk Cimot adalah, menurut Cimot apa sih yang paling mungkin ke depannya yang paling menjadi rintangan yang terbesar untuk belum ada kesetaraan dari sepak bola untuk perempuan. Lalu juga bisa nggak sih Kak Cimot, kita belajar juga dari pengalaman Kak Cimot yang bertanding ataupun bertanding dengan negara-negara lain, yang bisa kita pelajari, mungkin dua itu ya dulu Cimot,
gitu. Jadi pertanyaannya yang diantara semua yang tadi sudah dibagi, rintangan terbesarnya apa sih dalam karir Cimot? Dan mungkin apakah Cimot juga menemukan pembelajaran dengan bertanding secara internasional? Itu dua dulu ya. Oke, kalau untuk rintangannya itu udah pasti ada. Yang pertama itu omongan dari luar, omongan dari orang-orang yang nggak tahu proses timnas seperti apa gitu. Jadi mereka itu cuma mau hasil yang bagus tanpa melihat proses kita seperti apa untuk menjadi tim nasional. Itu rintangannya. Jadi gimana caranya kita harus membuat kayak persepsi ke orang-orang suatu saat kita akan menjadi negara yang paling ditakuti oleh negara lain. Seperti itu. Jadi banyak banget apalagi pas saat pertandingan kalau kalah gitu, banyak omongan, buat apa sih ada sepak bola wanita, buat apa sih buang-buang uang. Justru kalau menurut saya itu adalah motivasi saya untuk menjadi lebih baik ke depannya dengan berproses yang lebih baik lagi. Jadi banyak banget rintangannya kalau mau masuk, apalagi masuk di tim nasional ya, banyak banget. Jadi kalau kata orang-orang jadi Maulina enak nih, jadi Kecimot enak nih, enaknya apa? Bisa langsung tim nasional gitu misalnya. Enggak, itu sebenarnya enggak, tapi saya banyak proses. Bukan proses saya itu enggak mulus di tim nasional, tapi proses saya itu juga banyak banget halangannya, kayak saya sempat kecoret, saya sempat cedera, itu sering banget kayak begitu, tapi saya nunjukin ke orang-orang kalau saya itu nggak lemah, kalau saya itu nggak sampai di sini aja perjuangan saya, karena saya masih banyak perjuangan ke depannya gitu. Itu untuk rintangannya. Makasih ya Cimot. Jadi intinya sih memang kekuatan terbesar datang dari diri sendiri ya, dan sudah dicontohkan dengan ada figur pelatih juga yang kamu tadi sampaikan. Jadi role model baik dari pelatih pun penting. Pertanyaan terakhir dari peserta untuk Adele, bagaimana mengikuti program Primary Skills? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut Adele sendiri, menurut Adele sendiri, apakah pembelajaran yang Adele dapat nih dari program ataupun dari yang tadi sudah Adele bagi itu juga bisa membantu mengurangi adanya adanya rintangan ataupun ada gap gitu, karena kan masih banyak didominasi oleh pria tadi begitu. Mungkin pertanyaan yang paling gampang dulu kali ya, gimana ikutan Primary Skills? Saya bisa bantu kalau itu dari British Council, tapi silakan Kak Adele dulu mungkin singkat. Terima kasih. Bagaimana ikut Primary Skill? Awalnya Primary Skill ada 2017 di Bandung. Saya diajak sama Primary Skill bekerja sama dengan UPI Bandung. Nah, di sana mereka butuh nih pelatih perempuan karena banyaknya laki-laki yang ikutan pertamanya. Lalu saya diajak untuk mengikuti acara Primary Skill ini. Sehubung saya dulu di UPI-nya mengikuti UKM sepak bola, jadi infonya langsung masuk gitu. Jadi saya langsung ikut berpartisipasi di dalam acara Primary Skill ini. Oke, berarti Adele sepertinya agak jeda ya, mungkin koneksinya saya coba bantu ya. Jadi tadi Adele sudah menjelaskan bagaimana ikut program Primary Skills, dan itu sebenarnya juga membantu untuk pengembangan karir. Tapi karena keterbatasan waktu, tadi saya juga sudah menjawab di chatbox bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar ataupun tahu lebih banyak tentang program. Terima kasih Adele sudah membantu menjelaskan.
Dan mungkin kalau boleh nih sebelum kita tutup, sebenarnya kita beruntung sekali karena memang ada perwakilan dari PSSI juga ya yang sudah hadir. Jadi semoga nanti curhatannya banyak teman-teman juga membantu. Saya yakin rekan-rekan di PSSI sudah banyak yang dilakukan, dan kami pun British Council senang bekerja sama dan juga berkolaborasi lewat program Primary Skill dan juga dengan Liga Inggris. Mungkin so I would like to invite for each speakers, dan terima kasih banyak sudah mengajukan pertanyaannya, to give like 1 minute closing statement before I just wrap up, and also to end the session. Just closing statement, you know, if you could give us just a very quick takeaway, what we could do when we get back home to our communities and encourage our women and girls participation or leadership. Is there any one closing statement that you'd like to share with us, Terry, Megan, mungkin Cimot dan juga Adel, kalau boleh ngasih 1 menit atau mungkin 30 detik pernyataan untuk memacu semangat teman-teman baik laki-laki ataupun perempuan yang ada di rumah sana dimanapun berada untuk semakin mendukung kesempatan dan partisipasi perempuan di dunia sepak bola, terutama di dunia sepak bola berbasis komunitas. Mungkin saya mulai dari Terry, Megan, Cimot dan juga Adel. Boleh ya, silakan. So Terry, Meg. Yeah, it was just to say thank you very much for having us on the call today. I'll hand over to Megan in a minute, but just one thing for us is we enjoy doing what we're doing, and we usually just try and talk to kind of community leaders, local schools, local community centres where there are children and young people and girls specifically, which might not usually go into a football session. Areas where you wouldn't usually find football or sport, and just try and speak to the young people, because trying to speak to them and get what they want from us is the most important thing. And then if you can try and inspire them from then hopefully we'll get a kind of a new group of girls that'll change the world in the next few years. Can you hear me? Yeah, I'm sorry, but I was on mute then. Yeah, just the same as Terry really. Just all do our bit within women and girls football, inspiring the next generation. I think it's been helpful to see all of us from different areas, and as well from Indonesia, how you do things, role models for women and girls to look up to. And yeah, just thanks for listening. I've enjoyed this. Thanks. Cimot, Adel, sedikit mungkin terakhir. Terima kasih. Oke, untuk kalian yang ingin mencapai apa yang kalian mau, kalian tetap fokus sama apa yang kalian tuju. Jangan pernah dengerin omongan orang dari luar tentang kita. Pokoknya fokus aja, usaha, semangat, berdoa. Insya Allah apa yang kita lakukan itu tercapai. Thank you. Adel, terakhir. Oke, sebelumnya terima kasih banyak pada Primary Skill dan British Council. Pokoknya untuk semuanya, tolong bantu sepak bola komunitas di Indonesia khususnya, dan kaum perempuan dan difabel. Semua itu sama, kita ini semua sama. Mari kita buat prestasi Indonesia yang lebih cemerlang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan mungkin Bu Vivin, saya selaku perwakilan panitia mengucapkan terima kasih banyak. Ibu masih berkenan sampai selesai acaranya, kami sangat apresiasi. Mungkin ada sedikit Bu yang ingin disampaikan. Semoga tadi juga membantu bagaimana agenda kita bersama untuk mendukung pengembangan sepak bola perempuan di Indonesia. Sambil sebentar, oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk semua narasumber. Terima kasih banyak untuk mitra kita di British Embassy dan juga di PSSI dan juga Liverpool FC Foundation. Mohon kesediaannya untuk mengisi feedback. Jadi sebagai usaha kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas event kami, ada tautan yang sudah dibagikan oleh rekan saya.
kesediaannya tidak nyampe 5 menit kok untuk mengisi kuesioner. Dan acara Culture Connections Festival masih akan berlangsung sampai tanggal 20 September 2020 dan rangkaian programnya meliputi sesi-sesi dalam tema masyarakat inklusif dan kreatif, pendidikan, sains, dan juga keterlibatan pemuda, termasuk keterampilan bahasa Inggris, seni, dan budaya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program, silakan untuk follow kami di media sosial, di Instagram, Twitter, ID British, dan ID British Art. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panelis dan narasumber dan juga teman-teman yang sudah hadir di partisipasi hari ini. Sampai jumpa di acara Culture Connect Us Festival. Thank you so much, Megan, Terry, for all your time, for Ibu Vivin, and also Ibu Farida from the PSSA, and Adele, and also Chima. Really appreciate it. I would just say thank you very much for our audience, and hopefully to see you again. Stay safe. And also there's a quiz time. Jadi untuk semua peserta ataupun yang sudah hadir, ada quiz loh yang bisa diikuti. Silakan dibagikan momen favorit kamu di Culture Connect Us Festival 2. Ada hashtagnya di situ di layar. Ada caranya juga gimana untuk bisa ikutan. Ada hadiahnya pastinya. Jadi sekali lagi saya atas selaku panitia menyampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan, tapi yang pasti sampai jumpa di acara Culture Connect Us Festival. So thank you so much everyone. Take care and we'll see you again in another Culture Connect Us Festival Film Show that's still happening until the end of September. But stay safe, take care, and also support all the women and girls in your surroundings. Bye-bye. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak.